Hello, my viewer. Welcome to my channel. Uh, Today, again, we'd like to discuss something known as Chattels mortgage. And what is a Chattels mortgage? Um, Chattels mortgage is a type of loan agreement whereby a bank gives to an individual if he wants to borrow using Chattels mortgage. So that the bank will take the rights of that chattel if you ever come to get or sign an agreement with a bank or a microfinance. So I would like to discuss in depth what is a chattel mortgage and what you need to know, because generally this term is used by microfinance generally, or commercial banks which offer this service of microfinance. Or you might find that circles nowadays are also giving this product called chattel mortgage. So generally, when you hear that, people get confused and they don't understand this new term in this new term, and probably the reason being that when you are giving chattels mortgage, you give to those people who are poor, people are not able to do or go to bank with the traditional banks, or people who are somehow illiterate, somehow people who wants to bring get some money to do the small businesses in the villages. So generally, when they use the chattel mortgage, they don't understand, because even myself, I don't know the Swahili or jina la Kiswahili ya kuita chattel mortgage, sijui ni gani, but maybe at this time, probably in the chat, once in the discussion in the videos, because I'm live, we can discuss and maybe try to come up with, or maybe let me know what we can call chattel mortgage in Kiswahili. So watu wengi hawajui jina chattels kwa Kiswahili inaitwa namna gani, because watu wale wanapewa hizi loans ni watu wa biashara ndogo dogo, watu wa kutoka kule mashinani na wajui kizungu, na saa zile tuko pale tunapeana pesa, tunatumia hii jina sana, but maana yake ni gani? So Chattels mortgage ni jina linatumika sana, na Chattels mortgage tunaweza differentiate them or categorize them into two. So or maybe what does it involve? So Chattels mortgage tunaweza sema kuna zile vitu za nyumbani which we call the household assets. So zile vitu uko nazo za dhamana nyumbani kwako zinaweza tumiwa na bank kukupea deni, lakini wachukue right ya hizo chattels at home. So there's a lot of things which you need to know about them, and generally you ask yourself, why do they need to come to your home to see them? Because as per the law, chattels mortgage, you are supposed to see them and describe them and list them down. So kama kwako uko na kompyuta kama hii ninatumia, lazima nijue hiyo kompyuta ni ya Samsung, ni ya LG, ni ya Sony, ni kampuni gani, na ni model gani, na ni size gani, na ni ya kala gani. So ni ya maana mzuri sana ofisa yule anakuja kukupea, ofisa yule anakupea hii deni, kuweza kujua ni vitu gani anachukua kutoka nyumbani kwako. Na kuchukua imaanishi ni kuja kubeba kwenda nazo kuweka kwa store ya bank ama kwa warehouse yoyote. Hizi chattels ama hizi vifaa za nyumbani utaachwa nazo mpaka lakini bank itakuwa na idhini ya kuweza kuzichukua wakati wote kama huwezi lipa deni yako ile wamekupea. So chattel mortgage pia inaweza kuwa inatumika kwa zile vitu zingine zile zinaitwa movable, kwa sababu kuna njia kama tatu unaweza differentiate. Kuna zile movable. Movable ni zile vyombo unatumia wewe kama binadamu ama kama mtu, lakini zinaweza kutoka pande A to B.
For example, a vehicle. A vehicle is a movable chattel because gari inaweza chukuliwa na ikupatie deni, lakini gari inaenda from point A to point B. Kitu ingine, kuna vitu kama hizo za nyumbani pia, TV, fridge, microwave, a blender. Hizo vitu pia ziko kwa category ile tunasema they are movable because they are not static. But kuna zile vyombo zingine za nyumbani kama tanki ama kitu yote ya dhamana iko nyumbani, lakini imefungiwa mahali fulani, haitokangi hapo mwaka nenda rudi. So na ile mzuri naweza describe ni kama tanki ya maji inaweza songa ndio, lakini mara nyingi imesimama mahali fulani. So hiyo tunaweza sema ni movable chattel. Lakini vitu hizi zingine kama generator, mashini ya kupump maji, power saw, a TV, fridge, all those we can describe them as movable chattels. So generally, a chattel mortgage will include movable and immovable items. So hizi movable items ndio niweza kudescribe na kuzifafanua ndio uweze kuelewa. So bank ama microfinance saa zile inatumia chattels and mortgage kukupea deni, inakuanga na hiyo, ina retain hiyo ownership. Yaani ni kama saa zile mmesign hii chattels and mortgage, muda kidogo tutaweza kudefine what happens. Umewapea dhamana ama ile tunasema ownership, and they are able to use them, or they are able to repossess them and sell through an auction if you fail to pay the money. So lakini pale hizi chattels kuna kulingana na law venye inasema they are supposed to be registered, and for them to be registered they are supposed to be paid for stamp duty. They are supposed to be registered ama zinafaa ziregistiwa within the 21 days. So hizi siku 21 hiyo chato inafaa kuwa imeregistiwa na serikali. Kuna kuweza kufafanuliwa ni chattel gani na ni za nani. So hiyo ni ya maana kujua kwa nini wana register na kwa nini wana charge. But in that process, chattels zikiregistiwa, wewe kama mwenye hizi vyombo na kupeana idhini, especially kama household items, you are supposed to go to swear an affidavit before a lawyer to confirm that hizi chattels ni zako. Especially na kama pia umeitishwa na bank, mtu anaitwa borrower ama mtu yule anakusimamia kuchukua hii deni, nyinyi wote wawili mnafaa muende mbele ya jaji ama advocate, yule anaweza peana the commission and odds ndio ziweze kuregistiwa by the government. So it's very important to know that. Kile kitu ingine unafaa ufahamu ni chattels ziko na advantage yake. Advantage ya kwanza ni wewe kama mwenye kupewa loan, interest yake inakuanga chini, na hiyo italingana na institution to institution, especially SACCOs, they are cheaper. Microfinance, they might go higher because mara nyingi wanachukua hizi chattels na pesa zile wanapeana ni tunasemanga zinaitwa high risk lending. And na pia kwa sababu ya hiyo factor ya high risk lending, utapata ya kwamba rates za hizo deni ziko juu, kwa sababu the risk is also higher because the security you are giving is not 100% tied to them. Wewe kama mwenye kuchukua hii deni, unaweza uza hizo vitu, unaweza mortgage, kwa sababu ofisa wa banki hayuko pale nyumbani kwako kujua zinaenda namna gani. Pia kitu ya pili, kama vitu za elektroniki zinaharibikanga kwa wakati kwa sababu ya power failure, stima inaenda juu chini, zinaungua. So ama zinapitwa na wakati before umalize loan, maybe ulikuwa umechukua a TV ile ya zamani
maybe unataka flat TV ama unataka smart TV. Sometimes those things change, and probably those are the advantages or the risk when it comes to the lender, because he's not able to track what is happening with the securities. So ziko na ile tunasema flexible terms when you are getting this kind of securities to the bank, but tunasema ya kwamba ni vizuri za zile una sign hizi contract, you study the terms and conditions which you are engaging into with the bank, and you are able to know what they entail. Otherwise, charters and mortgage ziko na njia nyingi zile mtu anaweza kueleza na kuweza kufahamu jinsi zinapotumika. So chattel mortgage, kwa nini ofisa wa bank anafaa hitajike afuate idhini ama venye institution imesema? Generally what happens is that chattels and mortgage also what we call the intrinsic value. And what is intrinsic value? Hatuwezi chukua pale, hatuwezi kuenda nyumbani kwako tuchukue vitu chattel mortgage, probably unatupea TV ya zamani, kukosa kulipa nani atanunua? So hizi chattels zinafaa kuwa na what we call intrinsic value, and you're supposed to get those things which have great value, because you are able to sell them when they are needed for. Otherwise, you might find yourself having chattels which are not having a good value when you are trying to sell them. So it's very important to know those options, and by doing that, you'll be able to the bank is able to recover its money. So they are supposed to have things which have good intrinsic value, and by doing that, you're able to learn more. So the charters mortgage, kitu ingine banka ofisa anafaa kuzielewa ni kwamba when you are in the process of giving this type of securities, they should have a value. Na value ni kumaanisha they should have the correct value. Sio venye for example, mwenye kukupea pesa anakuja anaangalia TV, na badala aseme TV ni ya 5,000 anaandika ni ya 30,000 ama 30,000. No, they are supposed to have the market value, because this is a risk, and the bank also needs to make sure that it's able to recoup its money in case of default. So they should be able to consider that. So kitu ingine pia bank ofisa wa bank akikuja kwako anafaa kuangalia hizi vitu anakupea, do they have a market? Na ndio nimeeleza hapo nyuma, market kumaanisha hizi chattels zinafaa kuwa zinaweza uzika, isikuwe ni kitu ya zamani ama haiwezi, you can't transfer. I can say, I can add to that, tunasema they can't be transferred from one person to another. Sikuwe hii kitu hii chattel ukipea benki, it cannot be transferable, or it's regulated by the law, you cannot move it, you see, or it cannot be transferred to another person. So it should be transferable. The other point is that it should be valid. So chattels mortgage zinafaa kuwa na validity. That means they should have a value attached to it according to the laws of Kenya. So it should be valid. So that is very good to know that that is important. The other thing you need to know is that should have an intensive incentive value. That what it means that incentive value means that inafaa kuwa na attachment to yourself, to you as a borrower. Siwezi kuja kwako na tunachukua security fulani na hizo vitu hata wewe mwenyewe hauzipendi, hauzitaki. Kumaanisha
tukichukua deni yako, tukichukua deni na sisi, when we come to repossess your things, you are even not concerned, unatuambia beba. So zinafaa kuwa na a incentive value. Hii kitu unaipea dhamana gani wewe kama customer? Kuna watu wanaweza kuwa na dhamana ya kitu kidogo kama a Mercedes for example, a Mercedes car, a very old Mercedes, lakini huyo mtu anapenda hiyo gari kuliko hata gari mpya, na apendi hawezi taka apoteze kwa sababu iko na what we call personal attachment with him. So that can be very good chattels, because generally when you are taking household mortgage, household chattels mortgage, it doesn't mean nikuje kwako nichukue zile vitu za dhamana kubwa. Haiwezekani. So inafaa tuweze kuangalia tuone zile vitu tunachukua pia, kwa sababu we are building the relationship, ziko na incentive value. That's why vitu hizo zinakuanga na dhamana sana, kwa sababu the family has a touch of them, the children have a incentive value of them, and they are very key when we are giving our customers those monies. So what is the objective? The objective ya kuchukua hizi vitu ni kwa sababu watu wengi hawana security. Watu wengi hawana title deeds. Watu wengi hawana magari, lakini banki inataka kupea watu deni na wako na biashara nzuri zinaendelea vizuri. So they can be used as security, because that is the first thing or the first assets you have as a customer. So ile kitu ingine naongezea kwa chattel mortgage ya tatu ndio inaitwa stock. Generally, stock is allowed to be taken as a security. Stock ni kumaanisha zile, kama wewe ni mfanyi biashara na uko na stocks kwa biashara yako, hizo vitu zote unauza, they can be used as a chattel to secure your loan. And these stocks, they are revolving. Doesn't mean kama nilikuja kwako nikapata unauza maybe let me use like iron box, or you sell iron boxes, or you sell bulbs. Imaanishi kama nilikuja mwaka wa 2022 nikapata bulb fulani ati 2023 hizo bulb ndio ziko pale. Hapana, zina move. So it's allowed under the law to take chattels and mortgage in assumption that these things are sold and they are being replenished now and then. The only trick part on stocks is whereby if the stocks are controlled by any governing body. For example, dawa, pharmacy. Ukichukua dawa huwezi uza unless you are allowed by the law, unless you are a pharmacist. And bankers, we are not pharmacists, so we cannot take dawa or a pharmacy kama stock, kama security, because in case you fail to pay, nobody can buy that unless we get another pharmacist to buy those drugs and go and sell them. So those are some of the things which are maybe controlled, or they cannot be used as securities under the law, and you are not supposed to take them as securities. So the other thing which you need to know is that nimesema mambo ya kulist chattels, lazima uzilist down. Nimesema lazima ziwe na market, na nimesema lazima ziwe na value fulani, ile tunaita intrinsic value. So that is very important to note. And ile jambo ingine nataka kusema, ukitumia chattels and mortgage, you are supposed to list them down, you're supposed to register, you're supposed to pay fees, some fee through the lawyers. You are supposed to submit the registration within the 21 days, and you're supposed to register those chattels. Nowadays, the chattels are registered under the each citizen, and there is a way
the process is supposed to be done, especially banks. They have that portal. They have been given that portal by the government, and they are able to do that without any problems. So that is what you need to know about the chattel mortgage. Just to recap, chattel mortgages, uh, these are the kind of an agreement or document which you need to sign and agree with the lender and the borrower, and they can be registered in three forms. One, you can register them as household assets, can register them as a movable item, maybe a car, so forth, and you can also register as stock. So that is what you need to know about chattel mortgage and microfinance, and I think I've given you enough information which can also help you in the future if you want to borrow using your chattel's mortgage with any institution in the country. So thank you very much and welcome to my channel. If this is your first time viewing me live, kindly subscribe to my channel. Also do some likes, or kindly like my channel, that YouTube can be able to recommend to other viewers, and we also grow together. Thank you very much and be blessed. Bye.